Good afternoon, televiewers. Welcome to this midday bilingual newscast on Équinoxe television. We begin the first part of this newscast as usually friends with Pascal Tanque. Good afternoon, Pascal. Good afternoon, Sénazé, mesdames, messieurs. Bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe télévision. Merci de nous regarder. En ouverture de ce journal, rendons-nous au marché central de Douala, où de nombreuses femmes commerçantes du secteur B travaillent dans des conditions d'une haute insalubrité. Leurs marchandises posées d'ailleurs à même le sol ou sur des vieux cartons. Cette situation a de lourdes conséquences économiques pour ces vendeuses. État des lieux dans ce reportage que signent Athiromanous et Ulrich Ngonomala. Au cœur du marché central de Douala, dans ce secteur B, une armée, majoritairement des femmes, accroupies sur le sol ou positionnées sur des vieux comptoirs. Leurs marchandises, des légumes, du plantain, des tomates, du poisson fumé et autres, sont étalées sur des sacs à même le sol ou sur d'autres supports, dans un environnement insalubre qui nécessite un entretien régulier. C'est pénible parce qu'il y a trop la saleté. Les mamans versent la saleté en désordre. Nous, on fait l'effort de balayer chaque jour. Mais jusqu'ici, l'insalubrité reste un fléau visible et odorant. Les eaux ruissellent chargées de déchets stagnants entre les rangées des vendeuses. Pour les commerçants, cela a des répercussions sur leurs activités, notamment la diminution de la clientèle. Je suis là depuis 20 ans. C'était pas facile d'avoir un client. Parce que de un, on n'a pas de route. Vous pouvez voir, on n'avait pas de route. Les clients, pour que une client sorte même peut-être de Califa Anatole ou de marché de chèvres pour nous trouver ici, c'était difficile. Le comité de gestion de ce marché B en a pris conscience et mène depuis quelques semaines une activité d'assainissement avec un projet d'aménagement des espaces mieux appropriés pour les commerçants. La première cause d'insalubrité, c'est quoi? Ce sont des emplacements anarchiques. C'est suite aux instructions du maire de la ville pour la réhabilitation des espaces marchands. Toutes les entrées du marché sont obstruées, notamment ce secteur qu'on appelle viande de brousse, poisson fumé. Voilà la raison pour laquelle nous avons voulu mettre sur pied ce vaste chantier qui consiste à réhabiliter en matériaux provisoires. Et l'objectif principal ici n'est pas de faire partir les riverains, les commerçants, mais bien au contraire, de les ramener dans les stands que nous sommes en train de construire. Nous, on invite les retardataires à rejoindre le mouvement pour qu'on puisse de manière rapide exécuter toutes les boxes que les commerçants reprennent leur emplacement respectif pour mener à bien leur activité. Ces espaces en cours d'aménagement abriteront plus de 600 commerçants et cette mesure permettrait également de protéger les denrées alimentaires et à redonner à cet endroit un visage encore plus accueillant. Le Parlement, frappé par un retard de paiement des indemnités mensuelles, les députés et sénateurs n'ont en effet pas reçu jusqu'à présent ces enveloppes d'environ 1,5 million de francs CFA. Une situation qui suscite le mécontentement au sein des deux chambres. Les détails avec Joël Sengue et Ben Christy Modio. Eh bien, nous parlons donc du Parlement qui est frappé par un retard de paiement des indemnités mensuelles. Les députés et les sénateurs n'ont jusqu'ici pas reçu ces enveloppes d'environ 1,5 million de francs CFA. Une situation qui suscite donc le mécontentement au sein des deux chambres. Détail avec Ben Christy Modio et Joël Sengue. À la chambre basse du Parlement, on ne décolère pas. À quelques jours de la session parlementaire du mois de mars, les députés n'en peuvent plus d'attendre leurs indemnités du mois de février. Une enveloppe comprenant environ 1,5 million de francs CFA pour chaque député. Une situation inédite qui handicape bon nombre d'entre eux qui n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra. Ils indiquent néanmoins ne pas être à mesure de répondre aux sollicitations des populations relatives par exemple au carême, au ramadan et à la célébration de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas les seuls à faire face pour la première fois à la dure réalité des retards de paiement. Les sénateurs passent aussi par la même situation. Les locataires de la Chambre haute du Parlement n'ont également pas reçu leurs indemnités du mois de février jusqu'à présent. Ici, même le personnel est frappé par ce retard dans le paiement de leurs salaires. Pourtant, l'administration du Sénat a su avoir transmis les états au ministère des Finances à temps.
Un département ministériel qui, pour le moment, n'a pas indiqué aux deux chambres du Parlement les raisons de cette défaillance de paiement. Pour rappel, ces derniers temps, les problèmes financiers agitent le Parlement camerounais. Si aujourd'hui il s'agit de salaires en lien avec le MINFI, au cours des précédentes années, il s'agissait de problèmes de gestion. En 2025, par exemple, l'ancien secrétaire général adjoint Bena Wangolo avait été démis de ses fonctions après la découverte d'un trou de 2,8 milliards de francs CFA dans les caisses du Sénat. En 2023, un audit avait été lancé du côté de l'Assemblée nationale après la découverte de la disparition de 2,7 milliards de francs CFA. Un public reportage à présent. Momo baisse les prix. La titulaire s'impose désormais moins de 25% sur vos retraits et 0 francs sur vos transferts hors taxes. Voilà donc que l'on retient de la communication faite par MTN Mobile Money Cameroun le 27 février dernier lors du point de presse tenu à K Hotel en présence des médias, presse écrite et presse digitale. Suivant ce reportage. Un basculement historique s'opère aujourd'hui dans l'écosystème des transactions financières numériques au Cameroun. Mobile Money Corporation révolutionne les règles du jeu, transforme la structure tarifaire et redéfinit l'expérience utilisateur avec une ambition claire, offrir un service plus accessible, plus harmonisé et plus avantageux pour tous. À travers sa nouvelle initiative, la titulaire s'impose et casse les prix pour tout le monde. MMC, leader des transactions digitales au Cameroun, modernise son écosystème Mobile Money pour s'adapter aux besoins réels de sa clientèle. Il s'agit d'une révolution parce que l'inclusion financière que nous avons si longtemps espérée va prendre un coup d'accélérateur. Mobile Money Corporation casse les prix des frais de retrait de 25% sur l'ensemble des moyens utilisés. Et donc, vous avez aujourd'hui le retrait qui sera à 1% hors taxe gouvernementale et les transferts, quel que soit le moyen que vous utilisez, que ce soit le téléphone qui n'est pas un smartphone ou que ce soit un smartphone, vos transferts sont désormais totalement gratuits. Cette révolution repose sur un principe puissant, l'uniformisation des tarifs sur toutes les plateformes. Que ce soit via la nouvelle application, l'ancienne application ou le code étoile 126 dièse, les clients bénéficient désormais des mêmes conditions tarifaires. If you are making a payment, that means you are making a payment in the supermarket and other places. We have it's also zero rated, so you don't have to worry about fees, which is now free. It's zero rated. So if you have 100 CFA and you want to send to somebody, all you need to do, you log into your app, the mobile money app, or you can go to USSD, which is a *126#, and send money with ease without worrying about fees. Avec un plafond de transfert allant jusqu'à 1 million de francs CFA, l'argent circule désormais sans frais sur les transferts, sans complexité et avec une valeur préservée. Au-delà des chiffres, cette initiative ambitionne profondément transformer les habitudes des transactions au Cameroun et renforcer l'inclusion financière. Momo s'impose comme un leader dans le secteur. Et du coup, c'est également notre façon de dire, on a écouté les consommateurs, on a écouté le marché et la titulaire s'impose pour prendre soin de tout le monde. Peu remporte nos canaux d'accès, on est vraiment là pour prendre soin de tout le monde. En général, quand le titulaire s'impose, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retour naturel vers la confiance. Et aujourd'hui, Momo, c'est vraiment ce symbole de la confiance qui a été bâti dans la durée. Cette révolution tarifaire est une étape stratégique dans une vision plus large d'innovation continue. Améliorer l'expérience client, renforcer la sécurité des transactions et proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins du marché. Nous montrons ainsi que le leadership de MTN Mobile Money n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité. Nous sommes les tout premiers au Cameroun à pouvoir vous offrir des transactions sans frais à l'intérieur de l'écosystème Mobile Money. Transfert gratuit, paiement à 0 francs, retrait optimisé à 1%. Avec cette initiative, le paysage des transactions digitales évolue profondément pour plus de simplicité, plus d'équité et plus de liberté financière. La titulaire s'impose, elle casse les prix et elle redéfinit l'expérience Mobile Money au Cameroun. Mobile Money Corporation, la révolution du monde des transactions digitales. Merci. Voilà donc pour la première partie de ce 12h. La seconde en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once more. Merci Pascal, thank you. Good afternoon once more to you and to our Jtb viewers. Good afternoon. His Grace Samuel Kleda, as Bishop of the 12H Diocese, has called on Christians to prepare themselves spiritually
to welcome Pope Leo XIV. Speaking to our reporter, Annabella, he says how the Archdiocese is preparing to visit or to welcome the visiting Pope Leo XIV. We have details in her report. Few weeks to the arrival of Pope Leo XIV to Cameroon, the Catholic Church is already mobilizing to that effect. In the Archdiocese of Douala, His Grace Samuel Cleda says it is imperative Cameroonians be reconciled with one another within the context of the Holy Father's visit. La réconciliation au Cameroun doit être un sujet très important et je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore posé des actes concrets dans ce sens-là. The Pope is coming to meet a Cameroon faced with several ills such as post-election detention, poverty and hardship, plus youth unemployment. Notre problème d'abord aussi, c'est tous ces jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail. The continuous war in the northwest and southwest, plus the instability in the far north, are some of the issues which hopes are high the Pope would address with the authorities concerned. Il n'est pas facile de vivre en permanence en conflit. However, according to His Grace Samuel Cleda, the Holy Father comes with good news to strengthen further the faith of Christians. Nous donner vraiment des raisons de vivre. Et face à tous ces problèmes que nous connaissons au pays. And as well, bring hope to the desperate Cameroonian population for better days ahead. Il faudrait que nous nous plions en mille pour nous préparer spirituellement, pour que le cœur soit propre, soit, n'est-ce pas, bien préparé pour recevoir le pape. At the Douala Archdiocese, the clergy, just like the Christians, are actively preparing to welcome the Holy Father Pope Leo XIV. That would be from the 15th to the 18th of April in Cameroon. Reconciliation should be the watchword, according to His Grace Samuel Cleda, and Christians should welcome the Holy Father in total spirituality and with a pure heart. Reporting from the Archdiocese of Douala, we are Zephyrin Gonji, Theophile Chunke, Ashir Kamga, and Annabella for Équinoxe Television. Pope Leo XIV plans to visit Cameroon at the time when the Anglophone crisis is entering its 10th year, when Boko Haram hostilities persist in the far north region of the country, as well as insecurity in the east region. While many civil society members believe that the papal visit will see these issues addressed, others think it will not change anything. Let's now have details in this report. The Anglophone crisis, approaching 10 years, is a major factor in Cameroon's human rights crisis. The conflict has led to widespread violence, with hundreds killed by both government and separatist groups. Innocent civilians have been kidnapped and huge ransoms demanded. Many have been arrested, tortured and displaced. In the northern part of Cameroon, Boko Haram terrorists have made life unbearable with killings, burnings and atrocities rife. Beyond these crisis zones, arbitrary arrests and security challenges plagued other parts of Cameroon, making life extremely difficult. Amidst all this, some civil society actors think the coming of the Pope is an opportunity for them to expose the dire situation of the nation. L'arrivée du souverain pontife. When the Pope visits a country, he's more than just a spiritual leader. He's a Vatican representative who can amplify the voices of civil society and other actors to reach the president. David Mukudi acknowledges the Pope's moral authority, but doubts if his visit will bring significant change. Je ne pense pas que nous pouvons nous attendre à grand chose. Personally, I am not holding my breath for major changes from this visit. Our president isn't exactly keen on pressure, and I doubt the Pope will shift his stance on elections or terms limits. The northwest and southwest situations remains dire despite international calls for investigation. It's time Cameroonians took ownership of their situation. Qui est autiste et qui n'est plus en capacité de faire quoi. Aristide Mono, civil society actor. Le pape devra faire. The Pope could use his platform to better understand the Vatican's relationship with Yaoundé from opposition and civil society perspectives. If he goes beyond the usual diplomatic terms, maybe we can reboot our image of cooperation.
will roam. Au-delà de tout ce qu'on a sur The Pope's visit to Cameroon is scheduled from April 15 to 18. This visit is expected to be a significant event, with the Pope visiting key locations such as Yaoundé, Bamenda, and Douala. Just like when Jesus Christ was entering Jerusalem, roads in the city of Bamenda in the northwest region are being prepared ahead of the papal visit, or the visits of Pope Leo XIV. In the meantime, the governor of the northwest region, Adolphe Lafrique, has called on the population to mobilize and make the visit of Pope Leo XIV a memorable one. Details with Mustela Northwest Regional Correspondent. Road repairs are finally on the way in Bamenda, Cameroon's northwest region. Military engineers and construction crews are fixing long neglected streets and patching potholes that for years caused traffic jams and slowed local businesses. A decade ago, poor roads in Bamenda even sparked protests, but now these works are linked to preparations for Pope Leo XIV's visit. The Bamenda airport, which has been largely dormant for years, is also being readied to welcome the pontiff during his African tour. Earlier this week, the governor of the Northwest region met with a delegation from Mankon, the village where the Pope is expected to enter Bamenda. I usually ask people in the Northwest region is more than ever before mobilize themselves to assist the security services, and as the Pope is coming here, along with the other communities of the region, to make sure he have a successful stay here. The preparations have also spurred environmental cleanups. In my 6 Mankon, roadside refuse that had piled up for years has been cleared. The road leading to the Mankon Palace is being constructed, improving the city's appearance. The Mankon people are very happy with the mega projects that the head of state has attributed to them, most especially the tarring of the roads, the provision of water, and a whole lot of things for Mankon. So the Mankon people met and decided to just record their vote of thanks to the head of state for thinking about them. In a region still facing socio-political challenges, Although something else, women in Cameroon lead approximately 39% of small and medium-sized enterprises, yet they face numerous challenges, including the lack of accessibility to financial institutions. In other words, to help these women have access to financial institutions, a bit to promote their thrive, notably in economic development. The Lithuanian Regional Delegate of Women Empowerment and the Family, as well as the British partner, grouped the women in the city of Douala in order to show them the light. We have more in this report by Cedric Chakutu. Cameroon, although women lead approximately 39% of small and medium enterprises, they face systematic barriers to structured financing and major distribution networks. Despite their dynamism, Cameroonian women entrepreneurs face various obstacles in developing their businesses. The difficulty we have in Cameroon is mostly financing. Because in most cases, we need financing, the finance platform. Because if we have a financing platform that encourages women will do better and they will make the economy grow better. Access to capital and financing is not yet where we can, completely say we are good, because our productivity is still increasing, it's still growing. So we are still learning to navigate the terrain. As a young entrepreneur starting a business, it takes time to build a portfolio to get to a place where financing is, quite feasible. In a bid to help women entrepreneurs to step up these challenges, a meeting was organized in the presence of the Regional Delegate of Women's Empowerment and the Family, alongside British High Commissioner to Cameroon.
The meeting had as first objective the establishment of a multi-sectoral synergy platform dedicated to strengthening women's economic empowerment and facilitate access to technical training and financial instruments. Les ateliers comme ceux-ci sont là pour accompagner les femmes entrepreneurs à pouvoir booster le développement de leurs activités dans leurs différentes entreprises. You know, it can be difficult to build businesses. It can be difficult all over the world, in the UK, in Cameroon, but a big part of getting the skills to be able to scale your business and build your business is working with organisations and groups such as we see here today, so that you're able to build networks, build connections, and think about kind of new ideas that help to build your business. Organised under the theme Training and Financing Pillars of Women's Economic Empowerment, this session also had as mission to integrate women entrepreneurs into value chains and provide mentorship opportunities. Women who are facing difficulties in entrepreneurship is just simple. They have not been trained. They give themselves into entrepreneurship because they see other women in, but there is a secret. You got to be trained, because when you're well trained, you can better master the process. So as big as an association that is out to train these women. Now, we don't rely our training only based on women who are already entrepreneurs. We take them from the low class, from the low level. Prior to the International Women's Day, whose theme is Justice for All Women and Girls in Cameroon, this initiative is aimed at promoting the role of women in the economic fabric of Cameroon. As women prepare to celebrate or commemorate the 2026 edition of the International Women's Day, they have been called to use the occasion to advocate for their rights and also fight against the injustices that they face in society. For that, which according to most men do not make sense. Details in this report. As gears up for the 41st International Women's Day on March 8, 2026, to some men, the celebration of this day doesn't align with the reality on ground. C'est une très grande fête parce que ça valorise la femme. Mais chaque femme doit fêter la fête du 8 mars. It is a great day to honor women, but Cameroonian women need to celebrate this day while reflecting on the political situation of their country, the hardship. They know the economic situation of the country, and the woman is at the center of all. So they need to be conscious. Par rapport au problème qu'il y a au Cameroun. C'est donc cette conscience-là que nos femmes devaient célébrer la fête du 8 mars. The women to think about the future of our country, to build the country. Until now, this event is not important in Cameroon, because women are not conscious. Many criticize the intense pressure on women to purchase expensive fabrics, focusing on festivity rather than burning issues such as femicide, sexual violence, and above all their rights and protections. Pour moi, ça ne doit même pas avoir lieu, ça ne doit même plus exister. La fête du 8 mars au Cameroun, pour moi, devait être un jour de deuil. To them, this day should be suspended, or rather, be a day to mourn. Pour le CV, parce que bon, c'est les femmes. Mais en fait, ça ne sert à rien, parce que rien ne change. À part porter le Kabbalah, rien ne change. Il n'y a que ça. However, others think more sensitization campaigns need to be organized for women. Organize meetings, but not disasters, because most of women that they are doing only disorder. Meantime, some point accusing fingers at the government for not putting in place policies to better guide women on the importance of the International Women's Day celebration. That's it for this midday bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Stay put, have a nice weekend, and a happy Women's Day in advance. Pascal, thank you. Bonne journée à vous. Très bon début de week-end à vous, Inès Senazé, mesdames, messieurs. Bon week-end à vous également. Merci surtout de rester scotché sur la chaîne du peuple Équinoxe Télévision. Bon vendredi.